皆さん、こんにちは。Kaycee です。This is Top 25 Classroom Expression in Japanese. Hello everyone, this is Kaycee and welcome back to my channel. And in this video, we will be enumerating the top 25 classroom expression in Japanese. So, ito yung common na maririnig natin on a classroom setup. So, without further ado, let's start! At number 1, we have let's start or let's start the class. 始めましょう。それでは始めましょう。For number 2, we have I'm sorry for being late or sorry I'm late. 遅くなってすみません。遅くなってごめんなさい。And then number 3, we have please take your seat or please sit down. 着席してください。座ってください。For number 4, we have please stand up or please stand. 立ち上がってください。立ってください。And then for number 5, please open your book. 本を開けてください。25ページを開けてください。Also at number 5, we have the opposite. Please close your book. 本を閉じてください。Number 6, we have please read. 読んでください。一緒に読んでください。このページを読みましょう。31ページ。And then at number 7, we have please look at the board or please look at the book. 黒板を見てください。本を見てください。Also at number 7, we have the contrary. Please don't look at the board or please don't look at the book. 黒板を見ないでください。本を見ないでください。For number 8, we have please listen. 聞いてください。よく聞いてください。At number 9, we have please say it or please say it with me. 皆さん言ってください。一緒に言ってください。And then number 10, we have please write this down. 書いてください。And then for number 11, we have let's take a break or let's take a short break. じゃあ休憩しましょう。ちょっと休みましょう。For number 12, we have please answer. たけしさん、お答えください。26ページをお答えください。Number 13, please remember or please remember this. 覚えてください。皆さんこれを覚えてください。And then 14, please be quiet. 静かにしてください。At number 15, if the teacher wants to ask you if you have any questions, she will say, Do you have any question? 質問がありますか？ Still at number 15, if you have question, you will say, Yes, I have. But if not, No, I don't have. はい、あります。それは何ですか？いいえ、ありません。For number 16, do you understand? わかりましたか？ And then still at number 16, if you understand, you will say, Yes, I understand. But if not, No, I don't understand. はい、わかります。
いいえ、わかりません。少し難しいです。すみません。ちょっとわかりません。For number 17, do you know or do you know the answer? 知っていますか？答えを知っていますか？ Still at number 17, if you know the answer, you will say, Yes, I know. But if not, No, I don't know. はい、知っています。いいえ、知りません。And then 18, Again, please, or please say it again. もう一度お願いします。もう一度言ってください。At number 19, we have louder, please, or please say it in a loud voice. 大きい声でお願いします。もっと大きい声で言ってください。At number 20, slowly, please, or please speak slowly. ゆっくりお願いします。ゆっくり話してください。For 21, let's review the lesson today. じゃあ、復習しましょう。今日のレッスンを復習しましょう。Number 22, homework. 宿題。今週の宿題は16ページです。For 23, you did a great job. よくできました。At number 24, please do your best. 頑張ってください。日本語勉強頑張ってください。And then lastly, at number 25, let's end the class. では終わりましょう。終わりましょう。じゃあ、また来週。So that's it, guys, para sa ating top 25 classroom expression. So, sana nag-enjoy kayo sa panonood nitong video na to. And thank you so much for watching. Please don't forget to give this video a thumbs up. You can share din sa mga friends nyo or sa kakilala nyo na nag-aaral ng Nihongo if you want. And comment din kayo sa comment section ng video na to para sa mga questions and suggestions. Please don't forget to subscribe to my channel. Good luck! Ganbatte kudasai! Arigatou Gozaimasu! Bye-bye! じゃあねー